Only one. Okay. Then Mitra Bashu is expected to join. Whether you are joined. I think a very few persons are out of Kerala. You can be Majority of the bilingual. participants may be from Kerala. Yes, sir. So I may speak Malayalam and in English. The same same thing. No problem. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ലേബർ റിഫോംസിനെ പറ്റി ഉള്ള ഒരു അതിന്റെ പ്രതികൂല പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ പറ്റിയും ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചില ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. We have to discuss some basic political and legal issues before we directly enter into the arena of these labor law reforms. ഒന്ന്, labor codes are not still implemented in our country. ഒരു നിയമം എന്ന് തൊട്ട് നിലവിൽ വരും എന്നുള്ളത് ആ നിയമത്തിൽ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. Commencement of the law. This shall commence from a particular date or this shall commence immediately. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. But in this 4 labor codes, it is said with respect to the commencement of those 4 statutes, it shall commence from a date of official publication by the central government. So central government is yet to publish, yet to notify the date of commencement of these 4 codes. The delay is for many reasons. We may understand that rules should be framed in central level and state level before the implementation of the statutes. So in our constitution, we know union list, state list and concurrent list. In certain items, only central government can legislate. With respect to certain other matters, state legislature can legislate. In a group of, in a section of administrative matters, both the central government and state government can legislate at the same time. That is concurrent list. സമവർത്തി പട്ടിക എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ലേബർ ലോ ആൻഡ് ലേബർ വെൽഫെയർ. അതുകൊണ്ട് സെൻട്രലിനും ലെജിസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം, സ്റ്റേറ്റിനും ലെജിസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. So there are central labor laws as well as state labor laws. These all 29 enactments which are now embodied in these 4 labor codes are central legislations. In addition to those central legislations, there are several state legislations in each of our states. In Kerala, there is Head Load Workers Act, Agricultural Workers Act, Payment of Subsistence Allowance Act, National Festival Holidays Act. These are state laws that will be enforced even after the enforcement of, even after the implementation of these labor codes. Now, some political issues we have to discuss is that these labor laws, labor enactments are not put forward or implemented by the working class. It is a product of the state, the government, which is led by the bourgeois class. Now, bank retirees or government servants, these people thinking about the workman's interest and they are conducting this type of programs. നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മളെ എൻറ്റയർ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് എന്നുള്ള ഒരു തൊഴിലാളി വർഗ സാർവദേശീയ ബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സോളിഡാരിറ്റി ഓഫ് ദി എൻറ്റയർ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ്, പല സ്വഭാവത്തിലുള്ള ആളുകളാണ്. നമുക്കറിയാം വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് ഉണ്ട്, അവരുടെ എക്കണോമിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ ഡിഫറെന്റ്, ദർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ്, ദർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ്, ദർ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്, എവറിത്തിങ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. ബട്ട് on the basis of a political platform, we declare the solidarity of the entire workmen. പക്ഷെ ഈ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ വർക്ക്മെൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇനീഷ്യലി മാനുവൽ ലേബറിനെയാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. So the labor law was envisaged and implemented by the government with respect to the manual labor. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് പീരീഡിലാണ് ലേബർ ലോ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതിന്റെ പ്രാരംഭം കുറിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് പീരീഡിലാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് തൊഴിലാളി വർഗം നടത്തിയിട്ടുള്ള ധീരോദാത്തമായ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ്, ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ഹിസ്റ്റോറിക് സ്ട്രഗിൾ
carried out by the British proletariat, labor laws were enacted in England. The colonial master, the same colonial master implemented certain parts of those labor laws in India. The first comprehensive labor law in India was Employees Compensation Act 1923. It provides for a compensation to workmen from the side of the employers in the case of death, occupational diseases, accidents, and such things. The second one is Indian Trade Unions Act 1926. It legitimizes the right of the working class to form associations and unions. It is allowed to register before the government. Certain privileges were also provided: criminal immunity, civil immunity, tortious immunity, something like that. So the labor laws are actually a product of imperial government first. After that, after the independence, national government, not entirely on the interest of the working class. Sometimes interest of the working class also reflected, maybe, in the formulation and implementation of these labor laws. So, after the globalization, നമ്മൾ ഉദാരവൽക്കരണം, ആഗോളവൽക്കരണം, സ്വകാര്യവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആഗോള നയമായി തീർന്ന ലോക സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം. അത് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെയും തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. So once there was Soviet Union and the socialist bloc on the one side, US and imperialist forces were on the other side. After the collapse of the Soviet Union and socialist bloc, the liberalization, privatization became the rule of the world. അപ്പൊ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ, മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളിലെ എല്ലാം ഭരണാധികാരികൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ ബാലൻസിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആ ഒരു നയസമീപനത്തിലേക്ക് മാറി. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് രണ്ടാം ലേബർ കോൺഫറൻസ് ഒക്കെ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്, ആ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ലേബർ ലോ റിഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത്. റിഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, പരിഷ്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് പുരോഗമനപരമായ ഒരു വാക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. Reforms is a good word, but after the collapse of the Soviet Union, after the introduction of this globalization, privatization and liberalization policy, reforms has another meaning. Reforms is a reactionary word nowadays. അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള വർക്കിംഗ് ക്ലാസിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെയാണ് ലോകവ്യാപകമായി ഇന്ന് റിഫോംസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് ഡിട്രമെന്റൽ ടു എഫിഷ്യൻസി എന്ന ഒരു തിയറി തന്നെയുണ്ട്. പ്രൊലറ്റേറിയറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റി അവരുടെ മെറിറ്റിനെ അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അവരുടെ കാര്യക്ഷമത കുറയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കാര്യക്ഷമത കുറയാൻ, മത്സരക്ഷമത കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള നയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉടമകൾക്ക് പരമാവധി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂ. പരമാവധി പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പരമാവധി പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂ. പരമാവധി സാമ്പത്തിക പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കുകയായിരിക്കണം രാജ്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഭരണാധികാരികൾ അതിനാണ് മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ദേശീയ നയം, രാഷ്ട്രീയ നയം. ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ലേബർ കോഡുകൾ നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഒരു 2014 മുതൽ, ഫ്രം ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് നരേന്ദ്ര മോഡി ഗവൺമെന്റ്, ദിസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി ലേബർ കോഡ് ഈസ് ഇൻ ദി എയർ. നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി കേൾക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ലേബർ കോഡ് വരുന്നു. പക്ഷേ 2019 ആദ്യത്തെ ലേബർ കോഡ് നിയമമായത്. ദാറ്റ് ഈസ് കോഡ് ഓൺ വേജസ്. പിന്നെ 2020 ആയപ്പോഴേക്കും ദി അതർ 3 ലേബർ കോഡ്സും നിയമമാക്കപ്പെട്ടു. വിച്ച് ആർ ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻ കോഡ് 2020, ഒക്യുപ്പേഷണൽ സേഫ്റ്റി, ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് കോഡ് 2020, then social security code 2020. അപ്പൊ ഈ 4 കോഡുകളിലും കൂടി 29 എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലേബർ എനാക്ട്മെന്റ്സ് റിപ്പീൽ ചെയ്യപ്പെട്ട് അതിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടു. അതിനകത്തുള്ള കോണ്ടന്റ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ, റിയലിസ്റ്റിക് ആയി പറയുമ്പോൾ, രാജ്യത്തെ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതായി, നാളെ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഒരു പ്രൊപ്പഗാൻഡയുടെ ഭാഗമാണ്. അങ്ങനെ കരുതരുത്. രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളും അതിന്റെ കോണ്ടന്റ് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനകത്ത്
ഈ ന്യൂ ബൂസ ക്ലാസ്സിന് ആവശ്യമായ ചില പഴുതുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാലത്തിനൊത്ത ചില മോഡേണൈസേഷനും പുരോഗമനപരമായ ചില കാര്യങ്ങളും കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ ഒരു വീഞ്ഞും വിഷവും, ഞാൻ മുമ്പൊരിക്കൽ ഒരു നമ്മുടെ AITC-യുടെ ഒരു മാസികയിൽ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിൽ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി കോഡിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഓൾ ദീസ് 4 കോഡ്സ്. വീഞ്ഞും വിഷവും നിറച്ച കുപ്പി എന്ന് ഞാൻ വിശേഷിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇറ്റ് ഈസ് എ ബോട്ടിൽ വിത്ത് വൈൻ ആൻഡ് വെനം. വാട്ട് ഈസ് ദ വൈൻ? ഇതില് ശിക്ഷാ നടപടികൾ, ഒരു വയലേഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു എംപ്ലോയർക്കെതിരെ ശിക്ഷാ നടപടികൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. പണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. വയലേഷൻ ഈസ് ചീപ്പർ ദാൻ കംപ്ലയൻസ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു തൊഴിൽ നിയമത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ. വയലേഷൻ ഈസ് ചീപ്പർ ദാൻ കംപ്ലയൻസ് ഫോർ ദ എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് കണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഇപ്പൊ അതെല്ലാം മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഇതിന്റെ പണിഷ്മെന്റ് ലെവലൊക്കെ കുറച്ച് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ പർവ്യൂവിൽ നിന്ന് വലിയൊരളവോളം എംപ്ലോയേഴ്സിനെ പുറത്തു കടക്കുന്ന ഒരു വലിയ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നടപടികളും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോന്നിലേക്ക് ആയിട്ട് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അൺചേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും ചേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും ഞാനൊന്ന് ചുരുക്കി പറയാം. അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ഭയങ്കരമായ മാറ്റങ്ങളും. ഓരോ സെക്ഷനുകളും എന്ന നിലയ്ക്ക് മാറ്റമില്ല. ഇപ്പോ in respect of every section of the existing 29 labor enactments, there may be a corresponding provision in any of these codes. പക്ഷെ അതിനകത്തുനിന്ന് there are a slight deviations. അങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ മെജോറിറ്റി അൺചേഞ്ച്ഡ് ആയ കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ആ ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ വലിയ കാർഡിനൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് വാസ് എൻ ഔട്ട്റൈറ്റ് അറ്റാക്ക് ഓൺ ദി വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ജനറൽ സെനറിയോയിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ഇതിന്റെ റൂൾ നോട്ട് യെറ്റ് ഫ്രെയിംഡ് ആൻഡ് പാസ്ഡ് rules by central government and majority of the state governments. So as far as the rules are not prepared, this is not in a condition, not in a position to be implemented in the next day. But central government is reportedly planned to implement it very recently without much delay. So we should be prepared to face whatever may be the outcome, whatever may be the result of the implementation of these labor codes. First one, the code on wages is replacing or repealing 4 existing enactments. Those are Minimum Wages Act 1948, Payment of Wages Act 1936, Payment of Bonus Act 1965, and Equal Remuneration Act. These 4 statutes are repealed by Labor Code on Wages. First one, chronologically, the first one is Payment of Wages Act of 1936. It was enacted in the British period itself. Payment of Wages Act actually prescribes a time limit for the payment of wages to workers. ആദ്യത്തെ 1000 തൊഴിലാളികളോ അതിൽ കൂടുതലുള്ളോ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരു വേജ് പീരീഡിന്റെ 10 ദിവസത്തിനുള്ളിലോ അതിൽ താഴെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരു വേജ് പീരീഡിന്റെ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിലോ ശമ്പളം കൊടുക്കണമെന്നാണ് അതിലെ മുഖ്യമായ ഒരു വ്യവസ്ഥ. അപ്പോ നമ്മൾ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരായാലും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരായാലും ഫാക്ടറി തൊഴിലാളികളായാലും എല്ലാം ശമ്പളം ഒരു നിശ്ചിത തീയതിക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ളതിന്റെ ലീഗൽ ബേസ് എന്താണ്? ഹൗ ദ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് വേജസ് time limit is become a mandatory for the from the part of the employer. This Payment of Wages Act made it mandatory. So within 7 days of a wage period. What is wage period? Wage period can be determined by the employer. A wage period may be 1 day, it may be a week, it may be a fortnight, it may be a month, but not more than a month. The maximum length of a wage period should be month. അപ്പൊ 6 മാസത്തെ ശമ്പളം ഒന്നിച്ചു തരാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇല്ലീഗൽ ബൈ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് വേജസ് ആക്ട് 1936. 1 മാസത്തിനപ്പുറം നീട്ടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളെ KSRTCയിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അഗൈൻസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് വേജസ് ആക്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വയലേഷൻ ഫ്രം ദ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ദ KSRTC ആസ് വെൽ ആസ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്. അത് നിയമം നിർവാഹം അല്ലെങ്കിൽ നിയമം എംപ്ലോയേഴ്സ് ലംഘിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് കാണുന്നത്. നടപടി ആരും എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല.
അപ്പോ അതാണ് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. അതൊക്കെ ഇവിടെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ അതൊന്നും അൺചേഞ്ച്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ല. പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ദ വേജസ് ഷുഡ് ബി പെയ്ഡ് ഇൻ പ്രസന്റ് കോയിൻ ഓർ കറൻസി, അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. വേജസ് ഷുഡ് ബി പെയ്ഡ് ഇൻ കോയിൻ ഓർ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് വാസ് പെയ്ഡ് ഇൻ കൈൻഡ് ബിഫോർ ദാറ്റ് പീരിയഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല. അതിനുശേഷവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നെല്ലായിട്ടും കള്ളായിട്ടും ഒക്കെ കൂലി കൊടുത്ത ഒരു കാലമുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തൊഴിലാളികൾക്ക്. അതൊന്നും ഈ നമ്മളെ പലരുടെയും നമ്മുടെ മുൻഗാമികളുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ട്. പക്ഷേ ദാറ്റ് മെയ്ഡ് ഇല്ലീഗൽ ബൈ ദിസ് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് വേജസ് ആക്ട് 1936. 36 പേയ്മെന്റ് ഓഫ് വേജസ് ആക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആ നിയമത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് അതിനകത്തുനിന്ന് ഈ നമ്മളെ ഡിഡക്ഷൻസ്, സാലറിയിൽ നിന്ന് ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഡിഡക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെ എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ നിയമമാണ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈൻസ്, ഡാമേജസ്, ഡിഡക്ഷൻസ് ഫോർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി, ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഫൈനും ഡാമേജും രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഡാമേജ് ഉടമയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പ്രൊപ്പോർഷണലായ ഡിഡക്ഷൻ ആണ്. ഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞതല്ല. ഫൈൻ ഒരു വയലന്റ് റേറ്റസ് ബിഹേവിയർ കാണിച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ശിക്ഷാ നടപടിയുടെ ആസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ സച്ച് എ കൈൻഡ് ഉള്ളതാണ് ഫൈൻ. ഈ ഡാമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയർക്ക് റിക്കവർ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്, കാരണം എംപ്ലോയറുടെ മുതലാണ്. ബട്ട് ദീസ് ഫൈൻസ് cannot be recovered and realized by the employer. Fine can be recovered from the wages of the workman, but it should not be utilized for the benefit of employer. It should be utilized for another special purpose, that may be a purpose of welfare for the entire workers of that establishment. അതൊക്കെ വേറെ ഉണ്ട്, ഞാൻ അതിലേക്ക് പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരം പിന്നെ നമ്മളുടെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയുന്ന നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ LICയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിലെ പിടുത്തങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ വരിസംഖ്യയോ ഒക്കെ can be recovered from the wages of a workman. Trade union subscription, trade union fund, political fund, general fund. The Payment of Wages Act permits all these things because 1926 Trade Unions Act came into existence. After that, in 1936, this Payment of Wages Act is coming to force. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ നിയമം. അപ്പൊ അതിൽ കാര്യമായ ഒരു ചേഞ്ച് ഇല്ല. ഞാൻ ചേഞ്ച് വരുന്നതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം. പിന്നെ സുപ്രധാനമായ നിയമം മിനിമം വേജസ് ആക്ട് 1948 ആണ്. മിനിമം വേജസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു വലിയ തത്വം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഹൗ ഈസ് ദി വേജസ് ഫിക്സ്ഡ് ആസ് എ റൂൾ? ലോകത്ത് എങ്ങനെയാണ് കൂലി നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത്? കൂലി നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് മാർക്കറ്റിലെ ഒരു ചരക്കിന്റെ വില നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെയാണ്. ലേബർ ഈസ് എ കമ്മോഡിറ്റി ഇൻ എ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സിസ്റ്റം. ഇൻ എൻ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ലേബർ ഈസ് എ കമ്മോഡിറ്റി. ഹൗ ഈസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ കമ്മോഡിറ്റി ഈസ് ഫിക്സ്ഡ്? By supply and demand, forces of supply and demand, that is market forces. So you can sell your labor in the job market. An employer purchases it. Employer fixes a price according to his choice. You fix a price of your choice. അപ്പൊ ഇത് തമ്മിൽ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വയബിൾ ആയ ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിലാണ് ഒരു കൂലി നിശ്ചയിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് സൊസൈറ്റി. പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തൊഴിലാളിയുടെ സ്ഥിതി പരമദയനീയമാവും. ഒരു ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന് കിട്ടുന്നതിൽ നിന്നും വളരെ ചെറിയൊരു കൂലിക്ക് പണിയെടുക്കാൻ ഈ നാട്ടിലെ ആളിലെ അഭ്യസ്തവിദ്യരായവരെ കിട്ടും. ഒരു എംപ്ലോയർക്ക് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. അപ്പോ അതിനാണ് കളക്റ്റീവ് ബാർഗൈനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ തത്വം കൊണ്ടുവന്നത്. ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് collective bargaining came into existence and even it was legalized by the bourgeois governments, considering all the situations, because the worker and the employer are on not a level playground for negotiation of the price of labor as a commodity. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കളക്റ്റീവ് ബാർഗൈനിങ് എന്ന് പറയുന്ന തത്വം വന്നു, ട്രേഡ് യൂണിയനിസം വന്നു, ഈവൻ സ്ട്രൈക്ക് വാസ് ലീഗലൈസ്ഡ്. ഐ എം കമ്മിങ് ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ്. അണ്ടർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആക്ട് strike is illegal. There is a reference illegal strike. That means generally strike is not illegal. To declare a strike as illegal, there should be some statutory provisions. അപ്പോൾ
ഇങ്ങനെ വന്ന മിനിമം വേജസ് ആക്ടിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? ഗവൺമെന്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു ഫിക്സ് വേജസ്. അത് ഗവൺമെന്റ് കൂലം ചെയ്യിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ പണിയല്ല ആസ് എ ജനറൽ റൂൾ. പക്ഷേ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ സമയത്ത് the trade unionism was in its infantile stage. No collective bargaining. The workers were not strong enough to bargain collectively with the employer who are stronger. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് to maintain the basic standards of living, to maintain the bare subsistence of the workers as human beings, government should intervene. A principle, Jawaharlal Nehru and the national leaders who came to the power in the first years of independence, such a principle was there. They were forced to rely upon such a principle. Collective bargaining is in the infantile stage, so government state itself should intervene and fix a wages. That is a minimum wages. That is not a fair wages. That is not a living wages. Our constitution has 3-tier wage ideals, living wages that we have to attain. It is a model one, ideal one. The second tier is the fair wages, what we people, government employees, bank employees, and we all get it, leave, pensionary benefits, gratuity, and other things. The lowest strata, the bottom level, is the minimum wages, without which a human being can even subsist. So a human being cannot survive with his family without a particular level of wages. That level of wages is called minimum wages. That should be ensured by state. A living wage, state is not in a position to ensure fair wages to you. You should achieve it by collective bargaining. The state is not intending to provide you with a living wages, but state is not in a position economically for that. Employers are not even in a position to give it to you. But without providing minimum wages to workers, they cannot live. So the country cannot prosper. In such a situation, state itself, through its instrumentality, labor enforcement officers intervene in the field of the industry and ensure minimum wages. If an employer is not paying minimum wages, which is fixed by the government, he is doing a crime. It is an offense. It made an offense under Minimum Wage Act 1948. So it is punishable. And also, there may raise a claim, minimum wages claim. I was an inspector. I was filed many minimum wage claim. Later, I became a deputy labor commissioner. In that post, I was the quasi-judicial authority to hear and give settlement to the claims, to give an order to the employer that this much of amount should be paid to these workers, that you are not paying the statutory minimum wages. How is the minimum wages fixed? So Minimum Wages Act has a scheduled employment, a schedule. In the schedule of Minimum Wage Act, employments are there. Employments are illustrated. Steel industry, coir manufacturing industry, motor transport industry, plantation workers. So state has the authority to fix minimum wages only with respect to those employments are scheduled there. Only with respect to the scheduled employments. That means employments scheduled under the Minimum Wage Act. Generally, state cannot fix a minimum wages. But a major change in the code on wages is that now that schedule is abolished. In the labor code on wages, there is no schedule. That means government can fix a minimum wages. But there is a danger in that, because there was a parity between different sections of the working class. Now only certain categories, skilled, semi-skilled, highly skilled, unskilled. These 4 categories are only recognized by the government for fixing the minimum wages. And so the existing parity or existing balance between different classes of workers will be in a position that there will be some rift between the various groups of working class. That is the practical issue that we are going to, the labor officers are going to face when only these unskilled, skilled, semi-skilled, high-skilled categories
are fixed and minimum wages is broadly fixed. And another, that is a difference from the existing Minimum Wages Act. Another difference is that a floor wages is to be declared by the central government, that made statutory. Even before the enactment of this code, there was a floor wages fixed by the central government. Floor wages means no state government can fix a minimum wages which is below the floor wages. That is the principle. But that floor wages arrangement was not statutory previously. It was only an administrative action. Now, as a part of this code on wages, these floor wages become statutory. So, central government has to fix a floor level wages, below which a minimum wage cannot be fixed by the state governments. That is the meaning. And another inclusion is that the word employee, previously these administrative and managerial posts were excluded from the definition of the working class. Now they are also included in the definition of the working class. Another change is that this advisory board, there was a minimum wages advisory board. Equal Remuneration Act is another enactment coming under this code on wages. Equal Remuneration Act prohibits gender inequality in wages. Same job or jobs of similar nature, workers have to be cannot be discriminated on the ground of sex. That is Equal Remuneration Act. If a man worker is doing a job, if a woman worker is doing the same job, same wages should be paid to both. That is Equal Remuneration Act. So that is also here. Certain authorities are fixed for the hearing the claims arising out of this act. Claims means once under the Minimum Wages Act, the claims means non-payment of minimum wage. Under the Payment of Wages Act, there was a delayed payment or unauthorized deduction. All these claims are now under code on wages, and the authority for claim is also provided in that. These are four major acts which are coming under the labor code on wages. The Industrial Relation Code, the second one is Industrial Relation Code. Industrial Relation Code is repealing three main enactments. One is the Mother Labor Law Industrial Dispute Act of 1947. Second is Industrial Employment Standing Orders Act. Third is Trade Unions Act. What is the main attack on this working class by this Industrial Relation Code is that previously, to close down, before going to that point, I may introduce certain particular terminology which is used in this Industrial Relation Code. You all have heard layoff, retrenchment, closure, strike, lockout. Strike, you know, it is a concerted effort to keep away from a work by a group of people, that we know. Lockout is a retaliation of strike. If you are going to strike, if you are going to a collective bargaining of such a level, I am closing down my establishment. That is called lockout. Layoff means the inability of an employer, not as a reaction to the workers' collective bargaining, inability of an employer due to accumulation of stock, lack of raw materials, lack of electrical power, and many other reasons, intervention of state. Sometimes employer may be unable to conduct the business. So retrenchment means downsizing of the establishment. If 50 workers are there, the employer decides that I cannot go with these 50 workers. I am now retrenching 20 workers. I need only 30. So this is not a disciplinary action. It is only a downsizing. So Industrial Dispute Act makes certain legal provisions for all this. Normally, a retrenched person has to be given 15 days averages pay for each continuous year of service. If he is of 10 years continuous year of service, he will get 15 days into 10. That means
5 into 1 month salary. 5 into 1 month salary as a compensation. And 1 month notice is also mandatory. He should be given a 1 month notice or 1 month salary in lieu of notice. That is called a notice pay. Notice pay in lieu of notice. That is the right of a retrenched worker. This is same as in the case of closure. If an employer is intending to close down his establishment, he can give 1 month notice and 15 days average pay for each worker who are getting affected by this closure, intended closure, for 1 year's continuous service. A particular special provision is there in the Industrial Dispute Act, the previous one, Industrial Dispute Act, that if an establishment having 100 or more workers has to retrench workers or close down establishments, it should get the prior approval of the government. That is a strong measure of the labor law, and in the hands of the government control the employers to close down at their whims and fancy establishments and throwing the workers into the streets. Now, by the enactment of these labor codes, that upper ceiling, that threshold of 100 is raised to 300. How many establishments are here having workers above 300 in Kerala? A very, very few establishments. That means every establishments become under the level of the threshold, under the upper ceiling. That means any establishment can be closed down at the will of the employer without any prior approval of the government. That's the major attack on the organized labor. At the same time, in that special provision, another thing, another important matter is that, can you hear? Can you hear? Yes, we can hear. You're clear. Okay. Yes, sir. Another important thing is that under the new Industrial Relation Code, this Industrial Employment Standing Orders Act also repealed and came into the Industrial Relations Code. So there are 3 enactments repealed by Industrial Relation Code. One is Industrial Dispute Act, another is Industrial Employment Standing Orders Act, the third one is Trade Unions Act. Industrial Employment Standing Orders Act is very, very important with respect to an organized establishment. It is actually the constitution of an establishment. Actually, labor law governs only a very few subjects in respect to the relationship between employer and employees. Labor law never prescribes a particular wage or a particular working type. It prescribes 8 hours duty. When an establishment should be opened, when it should be closed. Labor law does not say. It should provide. It is providing for a leave, a weekly off. But on which day that weekly off comes, labor law does not provides. So in this case, this Industrial Establishment Standing Orders Act, it is actually a bylaw or a constitution of a particular establishment. Now, one സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭരണഘടനയാണ് അത്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓർഡേഴ്സിന്റെ അകത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓർഡർ വേണമെന്നാണ് ആ നിയമം പറയുന്നത്. Every establishment should have a standing order, and the employer of the establishment should get it certified by the certifying officers. Those are labor officers, and keep it in their establishments. അങ്ങനെ ഈ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓർഡർ ഉണ്ടാക്കി സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് മേടിച്ചു വെക്കണം. അപ്പൊ എംപ്ലോയറും എംപ്ലോയിയും തമ്മിലുള്ള പെരുമാറ്റത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അത് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആണോ എന്നതും പരിശോധിക്കണം. എംപ്ലോയറുടെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. If there is any registered trade union is working in that establishment, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രേഡ് യൂണിയനോടും കൂടി കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് ആ സർട്ടിഫൈയിങ് ഓഫീസറെ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓർഡർ. ഒരു മോഡൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓർഡറും ഉണ്ട്. ഒരു മോഡൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓർഡർ റൂളിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കോഡിൽ റൂൾ വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ
ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻ കോഡിനകത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് പണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ്. The first point that should be included in a standing order that was previously in the standing orders and presently in the industrial relations code, classification of workers. അപ്പം മറ്റൊരു തൊഴിൽ നിയമത്തിലും വർക്കേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. വർക്കേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ക്ലാസിഫൈഡ് ബൈ എനി അതർ ലേബർ ലോസ്. ഇപ്പൊ ഗ്രാറ്റുവിറ്റിക്ക് തൊഴിലാളിക്ക് അർഹതയുണ്ട്. പെർമനന്റ് ടെമ്പററി നോ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ. 5 വർഷം സർവീസ് ഉള്ള ആൾക്കാണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റിക്ക് അർഹത. മെറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റിന് അർഹതയുണ്ട്. 80 days സർവീസ് ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീ തൊഴിലാളിക്കാണ് മെറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റിന് അർഹത. എനി വുമൺ എംപ്ലോയി ഹു ഹാസ് 80 days സർവീസ് under the employer is eligible for getting maternity leave. Whether permanent, temporary, badali, it is not a problem. It is not an issue at all. But the classification of workers is statutely recognized only through the standing order. The first point of the standing order, classification of workers: permanent, temporary, badali, casual, probationer, apprentice, and now fixed term employments. So a fixed time employment, there was efforts were made to include these fixed time employees previously in the standing order, but it was not completely came into existence. But now it is statutorily recognized. So the employer can make a category fixed term employment. That means all the rights of continuity of employment which was prescribed by these industrial dispute acts become futile by only this inclusion of fixed time employment. I said, if a worker of this much of service is retrenched or establishment is closed, he should get a compensation, he should get a notice. If the worker is appointed for a fixed term, why should he be given a notice of such kind? If you are appointed for 2 years as a fixed time employee, why should the employer notice you that you are going to be terminated after the 2 years? നിങ്ങൾ ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജാതകത്തിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ മരിച്ച സമയം കൂടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ആകുലപ്പെടേണ്ടതായ യാതൊരു കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് വേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് മുൻകൂട്ട് എടുക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കോമ്പൻസേഷന്റെ ആവശ്യവും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളുടെ മിക്കവാറും എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം തന്നെ ഏതൊരു ആനുകൂല്യത്തിനും എലിജിബിലിറ്റി കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് സർവീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കാക്കുകയാണ്. യു ആർ എലിജിബിൾ ഫോർ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് യുവർ സർവീസ് ഓൺലി ഇഫ് യു ഹാവ് 5 years കണ്ടിന്യൂസ് സർവീസ് അണ്ടർ ദി സെയിം എംപ്ലോയർ. Then only the employer is made liable for paying gratuity to you. ഈ കേസിന്റെ അകത്ത് if you are a fixed time employee for 2 years, you will not get any gratuity. If you are getting another 2 years fixed time employee, and the employer at his will can renew the contracts and appoint you again and again and again, but never you are getting permanence. അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു കുഴപ്പം ഇതിന്റെ അകത്ത് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞ 300ന്റെ കുഴപ്പം അതും ഭീകരമായിട്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. Previously under the Industrial Employment Standing Orders Act, the standing orders should be prepared and certified and maintained by the employer in every establishment in which 100 or more workers are engaged. And another provision was also there. If any state government is willing to reduce that upper ceiling, state government can make it applicable in any establishment in which 50 or more workers are engaged. So Kerala government has done it. So in Kerala, every establishment in which 50 or more workers are engaged, standing orders was mandatory. It is still mandatory. As far as the Industrial Relation Code is not made applicable here, still in Kerala, every establishment in which 50 or more workers are working engaged has to get a standing order certified and maintained and implemented. But now it is 50, not 50 to 100. It is going to 300. Only the establishments which has 300 or more workers is now statutorily labeled responsible for making
and getting certified such a standing order. That means only very few of huge establishments is coming under that ceiling, and all other establishments, even major establishments, are escaped by these law reforms. So these two issues are very, very serious regarding the workers under the organized field. So this Standing Orders Act has another provision for subsistence allowance, providing for subsistence allowance, that is unchanged. Subsistence allowance is a right for the worker who are under suspension. Up to 90 days, he is eligible for 50% of the last drawn wages. After 90 days, for any period, any longer period, after 90 days, he is eligible for 75% of the last drawn wages. That is a part of Industrial Employment Standing Orders Act. That is still here in this Industrial Relation Code also. But in Kerala, a particular state act is there, Payment of Subsistence Allowance Act. But an important constitutional point is that if there is a conflict between the central law and state law, central law will prevail. You all know that the constitutional position is that is not related with only labor law, that is applicable to every legal framework of this country. In any matter covered by the concurrent list, state and center makes legislations simultaneously, concurrently. If there is any contradiction between the central law and state law, if any part of the state law is repugnant with the central law will prevail. A major example from the history is that Kerala is the first state to make a statute for providing payment of gratuity to workers. When Comrade C. Achyuta Menon was the Chief Minister of Kerala in 1970, such a act was framed. It came into existence in 1971 in Kerala. Under that Payment of Gratuity Act, every person of any establishment, irrespective of the number of workers in the establishment, was eligible for getting a gratuity at the end of his service. But now that law is in oblivion, because in 1972, Payment of Gratuity Act, a central enactment, was passed. That is still in force. When we come to the Social Security Code, Payment of Gratuity Act will also be repealed. That's the third labor code. So, but when the 72 Act of Payment of Gratuity came into existence, it was said in the Act only the establishments in which 10 or more workers are engaged will be eligible for gratuity. So the Kerala State Act, which is repugnant with the Central Act, become in a weaker position and central law will prevail. If anybody raises a gratuity claim petition before an officer, an authority, the advocate of the employer will come, and this is not the position existing in this country as far as the central is in domination, so he will not be eligible for the gratuity. So that is the main feature of industrial industrial relations code. Another important the third code is the Code on Social Security 2020. It covers 9 existing enactments. The important one is Employees Compensation Act. I told that the first major labor law of India, Employees Compensation Act. Second, Employee State Insurance Act 1948. You know, ESI hospitals, ESI benefits. Third one, EPF, Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952. Fourth one, Employees Exchange Compulsory Notification Act. Fifth one is Maternity Benefit Act 1961. Seventh one, Payment of Gratuity Act. Cine Workers Act, Building Cess Act, Unorganized Workers Social Security Act. These 9 acts were repealed by Code on Social Security. In
the context of repealing of those acts, the major change is not yet visible because many thresholds and eligibility criteria has to be yet to be come into the picture only after the formulation of rules. Because in this Code on Social Security, it is told that establishments of a particular number of workmen that may be prescribed by the governments. Prescribed means that may be prescribed means prescribed in the rules will be eligible for such and such benefits. Now we are unable to evaluate what effect the Social Security Code will bring when it is implemented. Because if that threshold is reduced one, a lower level one, more employees will be covered by the act and will be eligible for benefits. Or if the threshold is escalated, the workers of major organizations will be thrown out of the purview of the benefits of such legislation. So only after the formulation of rules by the central government as well as the state governments, we can get a clear picture whether the employees' provident fund, whether the employee state insurance benefits are extended to more sections of the workers or it is actually reduced. Another important impact on the Social Security Code is that it will bring in the state of Kerala. In the state of Kerala, some 14 welfare fund boards are there. To every category of workers, welfare fund boards are established and functioning in Kerala. Agricultural Workers Act, Abkari Workers Act, Todi workers, headload workers, handloom workers, BD workers, these 14 ക്ഷേമനിധികൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്സ് ആർ ഫങ്ഷനിങ് ഹിയർ. അത്രയും ക്ഷേമനിധികൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. അത് ചരിത്രപരമായി രൂപം കൊണ്ടതാണ്. അതൊക്കെ ഓരോ തൊഴിലാളി വിഭാഗങ്ങളുടെ സമര പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഫലമാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം ചെറിയതായുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഒരു സഫീഷ്യന്റായ ആനുകൂല്യം ഒന്നും പറയാനില്ല. എങ്കിൽ പോലും ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്, ഒരു അംഗീകാരത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. These particular workers welfare boards, even though the benefits provided are not up to the level, it's a matter of recognition, a matter of historical importance and agitations of various sections of the working class. അപ്പൊ ഈ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി കോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിന്റെ ഒരു ടോട്ടൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സെൻട്രൽ തീരുമാനിക്കുന്ന പോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ അതിന് അഡീഷണലായ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടുന്ന് എംപ്ലോയേഴ്സിന് പിരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു ചോദ്യമാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്, സെൻട്രൽ ലോയും സ്റ്റേറ്റ് ലോയും തമ്മിലുള്ള റിപ്പഗ്നൻസി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ലോ പിന്നെ അതാണ് പ്രിവെയിൽ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ഇത്രയധികം ക്ഷേമനിധികൾ ഒന്നിച്ച് കേരളത്തിൽ ലീഗലി സസ്റ്റൈനബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതി വരും എന്ന് ഞാൻ ആശങ്കപ്പെടുകയാണ്. അതിനെപ്പറ്റി ഒരു അന്തിമമായ വാക്ക് നമുക്ക് പറയണമെങ്കിൽ ഈ റൂൾസ് എല്ലാം കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇതേ സ്ഥിതിയാണ്, അധികം വിശദീകരിച്ച് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയാണ് 13 ചെറിയ നിയമങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒക്യുപ്പേഷണൽ സേഫ്റ്റി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് കോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 13 നിയമങ്ങളാണ്, 13 സെക്ടർ വൈസ് ലോ ആണ്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതെല്ലാം മേജർ ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ എനാക്ട്മെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ സെക്ടർ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി നിയമങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതും ചരിത്രപരമായി രൂപം കൊണ്ടതാണ്, ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഫോംഡ് ആണ്. ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് 1948, Plantation Labor Act 1958. The working conditions of a factory worker is entirely different from a plantation worker. A factory worker is in a town or a city. A plantation worker is the remote areas of Assam, Darjeeling and such things. Mines Act, their working conditions are entirely different. Mines Act 1952. Working Journalist and Other Newspaper Employees Act 1955, another sectoral labor legislation. Working Journalist Fixation of Wages, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, മാനിസാന വേജ് ബോർഡ്, മജീദിയ വേജ് ബോർഡ് എന്നൊക്കെ. അതൊക്കെ ഈ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്നതാണ്. പത്രപ്രവർത്തകരുടെ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകൾ. മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വർക്കേഴ്സ് ആക്ട്, മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വർക്കേഴ്സ് ആക്ട്, ബീഡി ആൻഡ് സിഗാർ വർക്കേഴ്സ് ആക്ട്, അത്രയും സെക്ടറൽ നിയമങ്ങൾ. പിന്നെ കോൺട്രാക്ട് ലേബർ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നിയമമുണ്ട്. കോൺട്രാക്ട് ലേബർ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായ ഒരു സെനേറിയോ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഈ ആളുകളെ എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല. ഞാൻ ഒരു തൊഴിലുടമയാണ്,
പക്ഷെ ഞാൻ ആരെയും എംപ്ലോയ് ചെയ്യിക്കുന്നില്ല. ഐ ആം നോട്ട് എൻഗേജിങ് എനിബഡി ഡയറക്ട്ലി. ഐ ആം എൻഗേജിങ് വർക്കേഴ്സ് ഫോർ മൈ ബെനിഫിറ്റ്, ഫോർ മൈ ഇൻഡസ്ട്രി ത്രൂ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ്. ഈ കോൺട്രാക്ടർ ചിത്രത്തിൽ എവിടെയും പണ്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ പിക്ചർ. എനിക്കാണെങ്കിൽ there is no employee-employer relationship. A middleman is dealing all these things. And on a fine morning, the middleman is disappearing. The workers are on the streets. They are not getting the arrears of the salary. They are not getting any benefits. I am not even liable because I have not any direct connection with the workers. To overcome such a pathetic situation, Contract Labor Regulation and Abolition Act was enacted in 1970. അവിടെയാണ് എന്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിൽ, എന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആരെയെങ്കിലും കയറ്റി പണി ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അയാളെ ഞാൻ ഒന്നുകിൽ എന്റെ റോളിൽ എടുക്കണം, അല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ അത് ഏത് കോൺട്രാക്ടർ മുഖാന്തിരമാണ് എന്ന് ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. സോ ഐ വിൽ ബി ഇൻ എ പൊസിഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ എംപ്ലോയർ. അതാണ് അതിന്റെ ടെർമിനോളജി. ദി അനദർ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ വർക്കർ ഈസ് കോൾഡ് കോൺട്രാക്ടർ. So under Contract Labor Act, Contract Labor Regulation and Abolition Act, there is a principal employer as well as a contractor. Both are liable. Contractor ആണ് എല്ലാ ലേബിലിറ്റിയും. പക്ഷേ ഈ കോൺട്രാക്ടർ ഫെയിൽസ് ടു കംപ്ലൈ വിത്ത് ദി ലീഗൽ റിക്വയർമെന്റ്സ്, പ്രിൻസിപ്പൽ എംപ്ലോയർ വിൽ ബി ലേബിൾ. നിങ്ങൾ ബാങ്കുകാരാണല്ലോ. ബാങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കടമെടുക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ജാമ്യം നിൽക്കുന്നത്? ഞാൻ ഒരാൾക്ക് ജാമ്യം നിന്നുകൊണ്ട് അയാൾ അടയ്ക്കുന്ന മര്യാദക്കാരനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അയാൾ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിക്കും. സെക്കൻഡറി ലേബിലിറ്റി അവിടെ വരികയാണ്. ജോയിന്റ് ആൻഡ് സെവറൽ ലേബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം. നിങ്ങൾ ധാരാളം വായ്പകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. Like a joint and several liability, when a principal borrower is there, a surety or guarantor is there in a bank, the principal employer is there, contractor is engaging workers, contractor is paid, contractor is paying wages and other benefits to workers. But if contractor fails, the principal employer is liable. Secondary, he is liable in the second position. That is Contract Labor Act as well as ISM Act. ISM means Interstate Migrant Workers Regulation and Abolition Act. Two separate enactments. So ഇതിന്റെ ത്രെഷോൾഡ് എന്തായിരുന്നു? 20 or more workers കോൺട്രാക്ട് ലേബറെ എൻഗേജ് ചെയ്ത് കോൺട്രാക്ട് ലേബർ ആക്ടിന്റെ പരിധിയിൽ വരും. അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ, അത്തരം കോൺട്രാക്ടർമാർ. 5 or more ISM വർക്കേഴ്സ് ഉള്ളതും സ്ഥാപനങ്ങൾ ലേബിൾ വരും എന്നാണ്. Now that threshold is also escalated. Now only establishments or contractors engaging 50 or workers are coming under the purview of this Occupational Safety, Health and Working Conditions Code. It was 20 in the case of the repealed Contract Labor Act. In the case of repealed Interstate Migrant Workmen Act, 5 was the threshold. Now in this Occupational Safety, Health and Working Conditions Act, it was raised to 10. So ഈ എല്ലാത്തിലെയും ഈ ത്രെഷോൾഡ് ഉയർത്തുന്നത് വഴി കവറേജ് ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ മിനിമലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. നിങ്ങൾ മഹാഭൂരിപക്ഷം സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ പെടൂല. അപ്പൊ ഈ തൊഴിലാളികളെല്ലാം പെരുവഴിയാണ്. They are not getting benefits. When you are once escalating, raising the threshold of coverage, all the workers, majority of the workers are going out of the protection, out of the circle. They are not getting the protection. They are not getting the benefit. They cannot even complain. They cannot even raise a legal demand before any authority because law itself is not protecting them. Appo Contract Labor Actum, ISM Actum, adakam Sini Workers Act, Building and Other Construction Workers, Building and Other Construction Workers, other sector law ആണ്. Dock Workers, Safety, Health and Welfare Act. ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി ഒന്നും വിശദമായി പറയാത്തത് നമ്മളുടെ ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം വളരെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന ഒരു കാര്യം, അത് ഞാനിവിടെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല. സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകം. സേഫ്റ്റി അത് പല തൊഴിൽ നിയമങ്ങളിലുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കൂലി കൊടുക്കലും ആനുകൂല്യവും മാത്രമല്ല. സേഫ്റ്റി ഈസ് എ മേജർ കൺസേൺ ഓഫ് മെനി ലേബർ ലോസ്, എസ്പെഷ്യലി ഫാക്ടറീസ് ആക്ട്, പ്ലാന്റേഷൻ ലേബർ ആക്ട്, മൈൻസ് ആക്ട്, ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് അതർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് ആക്ട്. അവരുടെ ജീവൻ പോലെ, ഈവൻ their life is in danger, their person is in danger while they are engaged in the service of the employer. അപ്പൊ അതിന്റെ സേഫ്റ്റി പിന്നെ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. Their life should be rescued first. അപ്പൊ ഈ സേഫ്റ്റി ഈസ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി എംപ്ലോയർ. ആരാ നോക്കുന്നത്? Who will monitor, who will supervise whether the safety measures are complied with? അതും ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ പണിയാണ്. അപ്പൊ ഈ സെക്ടറൽ ലോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് വർക്കറുടെ ജീവൻ കൂടി രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഈ സെക്ടറൽ ലോ എല്ലാം കൂടി ഈ 13 ലോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ കോൺട്രാക്റ്റും ISM ഒഴികെ ഉള്ള 13ൽ 2 കഴിച്ച് ബാക്കി 11 എണ്ണവും, the 11
enactments, those are repealed by the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, are sectoral laws. Motor transport workers, mine workers, factory workers, plantation workers, beedi and cigar workers. Idinellam, occupational safety is different, health is different, working conditions are different. That is why historically a number of enactments become necessary. It was required by the living conditions of the workers. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നിക്കുകയാണ് മെക്കാനിക്കലി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ടു വൺ ലോ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഫലപ്രദമാകും എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് മാത്രം അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിപ്പോൾ പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയില്ല. ഇതിന്റെ എല്ലാ റൂള് വന്നാലാണ് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ഒരു റാഷണലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ മോട്ടിവേഷനായിട്ട് ആദ്യം ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ എങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും? തോട്ടത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ആളുടെ സേഫ്റ്റി ആണോ, ഹെൽത്ത് ആണോ, ഫാക്ടറിയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ആളാണോ, ഭൂമിക്കടിയിൽ മൈനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആള്, വർക്കിംഗ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്, ഹൗ ക്യാൻ സിംപ്ലിഫൈ? ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇത് പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാ റൂള് വേറെ വേറെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇതെല്ലാം 29 എണ്ണം കൂടെ കുത്തിക്കെട്ടി ഒരു 4 വലിയതുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെയ്തർ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ദർ നെയ്തർ റാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ദർ. പിന്നെ ഇതെന്താണ് ഈ എക്സർസൈസ് എന്നുള്ളത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് മാത്രം മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു. മറ്റൊന്ന്, ഈവൻ ഇറ്റ് ഈസ് പുവർലി ഡ്രാഫ്റ്റഡ്, അത് നമ്മൾ ഈ സീരിയസ് ഡിസ്കഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല, ഞാൻ തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ചില നിയമത്തിലൊക്കെ ഈ ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഒക്കെ അണാ പൈസ അങ്ങനെയൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതില് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 2019 കോടി എന്നതിന്റെ അകത്ത് അണ എന്നൊരു പ്രയോഗം ഞാൻ കണ്ടു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതോ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ പോലും ഇതിലുണ്ട്. എന്നാൽ എംപ്ലോയേഴ്സിന്റെ താല്പര്യങ്ങളെ സമർത്ഥമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഭാഗത്ത് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മോഡേണൈസേഷൻ അത്യാവശ്യമായി വന്നിട്ടുള്ള ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ കോയിൻ ആൻഡ് കറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ബാങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക, ഇലക്ട്രോണിക്കലി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ കൊണ്ടുണ്ട്. പണിഷ്മെന്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. പണ്ട് ലേബർ ലോയുടെ ഒരു ഇൻഎഫക്റ്റീവായ ഒരു പോർഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വയലൻസ് ഈസ് ഡീപ്പർ ദാൻ കംപ്ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു. അതൊക്കെ വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു വലിയ കുഴപ്പം, അതും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഈ ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കുന്ന നിലയിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ഒരു വെബ് ബേസ്ഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ സ്കീം കൊണ്ടുവരാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്പെക്ഷൻ മതി എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അതുവഴി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ബലത്തിൽ ലേബർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ മരവിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് പറയുന്നത് മൂലധനം സമാഹരിക്കാനും എംപ്ലോയേഴ്സിനെ ആകർഷിക്കാനും, ടു അട്രാക്ട് ദി എന്റർപ്രണേഴ്സ് ആൻഡ് എംപ്ലോയേഴ്സ്, laws should be relaxed. Even in Kerala, you must know the labor enforcement wing is not properly working now under a direction of the government. Upon if there is a complaint only you may go. A complaint undengil thanne not directly, complaint should be sent to the labor commissioner and a committee set up there. If only they are directed you may go. Appo balathil ഇൻസ്പെക്ഷൻ പാരലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇൻസ്പെക്ടറുടെ പേര് ഇൻസ്പെക്ടർ കം ഫെസിലിറ്റേറ്റർ എന്നാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ്പെക്ടറുടെ അധികാരങ്ങൾ പിന്നെ വെർബലി സ്പീക്കിംഗ് എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്കിലും അതിന്റെ ഡിനോമിനേഷൻ, അതിന്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ തന്നെയും ഒരു സൂചനയാണ്. ഇൻസ്പെക്ടർ കം ഫെസിലിറ്റേറ്റർ, ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഹൂം? ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദി എംപ്ലോയർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതിലൊരു പാരഡിം ഷിഫ്റ്റ് ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട്. ഇതിന്റെ കോണ്ടന്റ് ഏറെക്കുറെ അതേപോലെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മുതലാളി വർഗത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഭംഗിയായി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തൊഴിലാളി വർഗം, ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ, ഞാൻ AITCയുടെ ഒക്കെ യോഗങ്ങളിൽ പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ഈ റിഫോംസിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് വി ആർ പീപ്പിൾ അഗൈൻസ്റ്റ് റിഫോംസ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ്. വി ഷുഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എ റിഫോംസ്. എ മോർ ലേബർ ഫ്രണ്ട്ലി, മോർ പ്രോഗ്രസീവ് റിഫോംസ് ഷുഡ് ബി put forward by the fighting organization of the working class. You Bank Retirees Forum has also, you are intellectual people, you are retired from the day-to-day affairs of the bank. Now you have enough free time, you have enough educational qualifications and knowledge in the field, so you can contribute a lot in the field to put up another form. How to be the labor laws reformed in favor of the working class? How should be more people are come to the coverage of the benefits extended by these laws, including Provident Fund, ESI and all these things. So it is only an introduction. I am not speaking the entire clause or provisions of this act. That is not possible within a very short span of time.
അതുകൊണ്ട് it is an introduction. I request you to go through this labor code as well as the existing 29 laws, and as a joint platform, you should make a more labor-friendly reforms and start or prepare for a long-term fight, rallying all sections of the working class for that. Thank you. Thank you, sir, for giving all the valuable information. I was told by Shri Iyer that you have to leave at some particular time. I would like to know whether we can have a short interaction session with your permission, and I would also like to know when you will be leaving. Okay. I can Okay. take some 50-20 minutes too. Okay, so everybody has heard about, we can have a short interaction session with him. In the meanwhile, we are very happy to have Sri Mitra Vasu also, Joint General Secretary. He has joined. Already Sri Chairman S.V. Srinivasan is already there. Srinivasan sir, വല്ലതും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ interaction session തുടങ്ങാം. ശ്രീനിവാസൻ സാറിനൊന്നും പറയാനില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് വല്ലതും ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ our participants can interact. Please raise your hand or just tell me. ഒരുപാട് വാല്യുബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ പലതും എനിക്കറിയാത്തത് കിട്ടി, വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. Comrade Madam. Yes, sir. I am S.V. Srinivasan from Chennai. Okay, continue, sir. Continue, sir. I would like to be enlightened on two aspects of the presentation by Castro. It will not take much time. Please prioritize, and accordingly you give me opportunity. Sir, you can start straight away. Okay. If you are ready. Okay. Good morning to all the participants, and I am very glad to have the presentation made by Comrade Castro. I am only reminded of my younger days. I am now aged 73, and when Castro recalled his past association, how he flowered himself and came to occupy the position of helping the workers. That way I am really happy. And Comrade Castro, you dealt at length about bundling of various labor legislation into 4 codes. And in the name of reform, in the guise of reform, as you rightly remarked, reform means something for the better for the society. Some improvement must be there. But what we find is very few improvements in the real sense of the word is there, but majority of the classes, it's not like that. In the name of reform, they are diluting the existing benefits, and they are denying certain benefits also. A case in point is entitlement of benefits for establishments with less than 300. It is highly objectionable, and the government has to withdraw it. But then government is also awaiting the consent by various state governments, and already some 2-3 state governments have given their consent. So implementation is not uniform. It is yet to take place through a gazette notification. All these things we understand. But then when he clarified that the definition of strikes, legal strikes, illegal strikes, justified legal strikes, unjustified legal strikes, all those things are there in the Industrial Disputes Act. Amidst all those things, we in the past from the banking industry, more particularly following the path of All India Bank Employees Association, we have participated and we have conducted many illegal strikes because of the firepower as serving employees, the Bank Employees Association. And then this concept of fair wages, living wages and minimum wages we have heard, and this floor wages concept. Frankly speaking, I am quite ignorant about it, floor wages concept. And
fixed term employment is a new concept. It's an evolving concept, we understand. At the same time, the idea of the employer and the government helping them facilitates denial of terminal benefits. And that has to be fought tooth and nail. And we too, some of the retirees who are legally qualified, I am not legally qualified, some of the retirees who are legally qualified in Chennai, we are devoting our time and energy along with them. I also join and contribute my services for that. And definitely this fixed term employment is to be fought tooth and nail. And this, as far as bank retirees are concerned, we are neither considered as one in service nor outside service, some sort of a Tirisangu. Our strategy is neither in this world nor in that world. Because when we try to negotiate, when we don't have a forum to discuss our issues, retirees' issues, we are being treated like untouchables. Even for a convicted criminal, the judge asks before giving the punishment or in the course of it, why did you do it? All those things. The right to be heard, the basic fundamental right is continuing to be denied for the bank retirees. Continuously it is being denied under some plea or other. Indian Banks Association, an association of bankers, they are taking up a position stating that you do not have employer-employee relationship. You are a retired person. And the terminal benefits are decided on the basis of what is obtaining as on the date of retirement. Thereafter, whatever revision takes place for the subsequent people, subsequent retirees, it is not ipso facto applicable. You don't have the fundamental right. Whom should I talk to improve my lot? Whom? As a retiree. We are also trying to explore the possibility, legal intervention, non-legal intervention, petition before the parliamentary committee. All those tools we are trying to experiment. We are yet to succeed in that process because we are also realistic in the sense when All India Bank Employees Association was started in 1946, they also undergone this set of process, tribunalization and all those things. Only after 20 years of the tribunalization, referring all the disputes to tribunals, they came to the conclusion that collective bargaining is the best option available for unorganized employees. Unfortunately, it is being denied, even though we are organized as bank retirees having more than 250,000 pensioners. We are yet to get some forum. At the bank level, we are recognized. At the bank level, we are recognized. Retirees organizations are recognized and respective managements are entering into periodical negotiations. But at the apex level, for uniform and standardized terminal benefits and improvement in superannuation benefits, apex level, none of the apex level organizations of bank retirees are permitted to hold periodical discussions. Leave alone recognition, TAD, and it's all those things are secondary. But I should be heard. I should be heard. Why should I be condemned unheard? That is the pathetic situation in which we are living, and with all the happenings, good things are also happening. We can't forget, good things are also happening. In due course, even though we are all aged, we are not tired as regards carrying on our bank retirees movement is concerned. And after hearing you, Mr. Castro, I am happy that still you maintain the same nerve and verve both. And we hope that in the days ahead, workers will be fortunate enough to have better working conditions in the respective establishment. Thank you for having given me the opportunity. And please suggest how to make an unwilling employer and the government supporting the unwilling employer to come to terms with bank retirees by periodical discussions. What we are expecting, we will be thankful for your response. അദ്ദേഹം ചോദിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ലീഗൽ സ്ട്രൈക്ക് ഇല്ലീഗൽ സ്ട്രൈക്ക് എന്നുള്ളതാണല്ലോ. അതിലൊരു ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? ലീഗൽ സ്ട്രൈക്ക്
In the Industrial Dispute Act 1947, illegal strike and illegal lockouts are defined. അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. When a conciliation proceeding going on, a party going to strike or an employer going to lockout, both are in the same boot, illegal. Another important point is that in a public utility service, what are public utility service? In the schedule of the Industrial Dispute Act, public utility service, those industries that can be declared as public utility services are illustrated. Only by the inclusion of the schedule, an industry is not coming as public utility service. Government should declare it. In such services, 14 days notice is required, mandatory for going to strike. Adana adile pradhanapetta point. That is the key point. For lockout also, a 14 days notice is necessary. But now a major change, I just left to say it. In this Industrial Relation Code, that public utility service, that section is not there. In every industry, 14 days notice is required mandatorily to go to strike or lockout. And during a conciliation process is going on, neither an employee go on strike, nor a employer go on lockout. That is precisely that is the point. Any other doubts or clarifications, please? Sir, Castro sir has to leave within 10 minutes, I think. Or is it even less, 12 o'clock you want to go? I mean, okay. But so we have very little time. If before Castro sir leaves, Cesar Panikara vote of thanks taram. Cesar Panikara vote of thanks പറഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ ചെയ്തേക്കണേ. ഇനി സാറിന് കാസ്ട്രോ സാറിന് അധികം ടൈം ഇല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 5 മിനിറ്റ് പറ്റുമോ? 5 മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദേവസി ചന്ദനത്തിൽ, ദേവസി യു ക്യാൻ ആസ്ക് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദേവസി, ദേവസിയുടെ സൗണ്ട് കേട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിബഡി എൽസ്? I have only one question. എനിക്ക് ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളൂ. ഹലോ, പറയൂ കേൾക്കാം. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ചോദ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അതായത് എപ്പോഴാണ് ഒരു പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസിൽ ലീഗൽ സ്ട്രൈക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? എപ്പോഴാണ് ഒരു പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസിൽ ലീഗൽ സ്ട്രൈക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? കൺസീലിയേഷൻ നടപടികൾ, ഒരു കൺസീലിയേഷൻ ഓഫീസർ മുമ്പാകെ കൺസീലിയേഷൻ നടപടി പരിഗണനയിലിരിക്കുമ്പോഴോ, ഒരു ലേബർ കോടതിയോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രിബ്യൂണലോ മുമ്പാകെ ഒരു അഡ്ജുഡിക്കേഷൻ നടപടി പരിഗണനയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലാത്ത ഒരു സമയത്ത് 14 ദിവസം മുൻപേ നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ട് നടത്തുന്ന സ്ട്രൈക്ക് പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റിയിലായാലും അല്ലെങ്കിലും ഇല്ലീഗൽ അല്ല. പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ സമരം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊരു നിലപാട് നിയമത്തിനില്ല, പണ്ടുമില്ല ഇപ്പോഴും. ഞാനത് സമ്മതിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോ നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് കൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. കൺസിലിയേഷൻ പീരീഡിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആ കൺസിലിയേഷൻ പ്രൊസീഡിങ്സ് അത് FOC പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്? 7 ദിവസം. 7 ദിവസം. ആ 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ അത് 7 ദിവസം അത് ഒരു നിയമത്തിലെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമാണ്. ആ നിയമം, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് എംപ്ലോയേഴ്സിന്റെ താല്പര്യാധിഷ്ഠിതവും സർക്കാരിന്റെ താല്പര്യാധിഷ്ഠിതമാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ സമരം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത്, സമരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഫലത്തിൽ ഇല്ലീഗലാണ്. ഇതൊന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല ഇവിടെ സമരം നടക്കുന്നത്. കൺസീലിയേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ സമരം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടും. പക്ഷെ പലപ്പോഴും കൺസീലിയേഷനും സമര നടപടികളും കൺകറന്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് നിയമം ഒരു ഭാഗം, യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ റിയലിസ്റ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ മറ്റൊരു ഭാഗം എന്ന് നമ്മൾ കാണണം. നിയമത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും വളരെ അപ്സൈഡാണ്, വളരെ അസംബന്ധം നിറഞ്ഞതാണ്. സമരം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അഡ്ജുഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ, ഈ ചോദ്യം ഞാൻ പലരോടും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ALO ആയിട്ട് കയറിയ കാലം തൊട്ട് സാറിപ്പോ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. കാരണം ഒരു നടപടി അങ്ങ് തുടങ്ങി ഒരു അഡ്ജുഡിക്കേഷൻ കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ സമരം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സമരം ഒരിക്കലും നടക്കൂലല്ലോ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല,
അത് നിയമത്തിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. കാരണം നിയമം പറയുന്ന തൊഴിലാളിയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പിന്നെ നേടിക്കൊടുക്കാൻ ഈ സിസ്റ്റം, ഈ ലീഗൽ സിസ്റ്റം പര്യാപ്തമാണ് എന്നതാണ് നിയമത്തിന്റെ. അപ്പൊ കോടതിയിൽ പോയാലൊന്നും തൊഴിലാളിക്ക് ഒരിക്കലും നീതിയൊന്നും കിട്ടൂല. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പീൽ പോകും. അപ്പൊ അത് മറ്റൊരു സത്യമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ പോകും. ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഈ നിയമവ്യവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമല്ലോ എന്നതാണ് ലോയുടെ കൺസെപ്റ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് അന്നേരം സമരം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് വെച്ചേക്കുന്നത്. പക്ഷെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും സമരം ചെയ്താലേ ഇത് നടപ്പിലാകും. ഒരേ ഭാഗം തന്നെ കൺസീലിയേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ, ഞാൻ കണ്ണൂരിലെ ജില്ലാ ലേബർ ഓഫീസറായിട്ട് ഒരു കൺസീലിയേഷൻ ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ സമ്പന്നമായ അനുഭവം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ജില്ലാ ലേബർ ഓഫീസർ ആയിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പോഴൊക്കെയും ഈ കൺസീലിയേഷൻ ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ സമരത്തിന് ആളെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം കൺസീലിയേഷൻ ഒരു ഭാഗം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ സമരത്തിനുള്ള സന്നാഹങ്ങളും മറുഭാഗത്ത് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ കൺസീലിയേഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആകുന്നത്. തൊഴിലാളി സമരമേ ചെയ്യൂല എന്ന പ്രതീക്ഷയാണെങ്കിൽ ഈ കൺസീലിയേഷൻ ഒരിക്കലും വിജയിക്കില്ല. ഉടമ പലപ്പോഴും കൺസീലിയേഷൻ ടേബിൾ വരിക പോലുമില്ല. ഹി വിൽ ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോർ അവർ നോട്ടീസ് ടു കം ടു ദ കൺസീലിയേഷൻ ടേബിൾ. ഉടമ പിന്നെ ഉടമ വരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? എന്നാ നാളെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ സമരമാണ് എന്നൊക്കെ മുണ്ടൊക്കെ മാടിക്കുത്തി റോട്ടിൽ ആളുകൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം വിളിക്കും, നാളെ തൊട്ട് സമരം എന്ന് കേൾക്കുന്നല്ലോ, നമുക്കൊന്ന് തീർക്കണ്ടേ? നാളെ വരാം സാർ, നാളെ വരാം. അപ്പൊ അവൻ ഓടി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നിടത്ത് വരുന്നു. അപ്പൊ ഈ സമരം നടക്കും എന്ന തോന്നലിലാണ് കൺസീലിയേഷൻ പോലും വിജയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഡെഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ ഒരു റിയൽ സിറ്റുവേഷനിൽ, അതിപ്പം നിങ്ങൾ ലേബർ ലോ എടുക്കണ്ട, നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എടുക്കൂ, ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് എടുക്കൂ, സ്ത്രീ പുരുഷ തുല്യത എടുക്കൂ. ഏത് കാര്യമാണ് ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വെച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്? അസോസിയേഷൻസ് യൂണിയൻസ് ഫോം ചെയ്യാം എന്ന് ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾക്ക് പോയി അസോസിയേഷൻ യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വിവരമറിയും. അപ്പോ പ്രാക്ടിക്കലി ഈ ഒരു ഡെഡ് ഡോക്യുമെന്റിനെ ലൈവ് ആക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഇന്റർവെൻഷനിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അതിനെ കാണണം എന്നാണ് എനിക്ക് ഇത് പറയാനുള്ളത്. ഇത് ഞാൻ നിയമവ്യാഖ്യാനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ല, നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യണമല്ലോ, എന്നാലേ ഇതൊരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആവും. Sir, I am fully satisfied with your noting. I am fully satisfied. Thank you, sir, very much. I am also in a confused stage that, to my knowledge, only 7 days is possible. This going on strike. That also is not at all possible. Okay, thank you, sir. Thank you very much. കുമാർ മേനോൻ, മിത്ര ഭാഷണോ വല്ലതും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ചോദിക്കും. Sir, Mitra Vasu, hello. I think he is not there now. Shri Mitra Vasu, he was there. Are you here? Shri Mitra Vasu, shortly Shri Castro has to leave, so I think if nobody else has any questions, Shashidhara Panikkar ഒന്ന് താങ്ക് ചെയ്യണേ സാറ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ്. പ്രിയമുള്ള സഖാക്കളെ, കേരള ബാങ്ക് റിട്ടയറീസ് ഫെഡറേഷൻ നടത്തി വരുന്ന നേതൃത്വപരമായ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തെ നിയമവും നിയമപരിരക്ഷയെ കുറിച്ചുമല്ല വളരെ വിശദമായി നമ്മുടെ സഖാക്കളെയില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് നേതൃനിരയിലുള്ള സഖാക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പുകളാണ് നടത്തി വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഇന്ന് നടത്തിയത് 14ാമത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പാണ്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ നിയമ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ നിയമ പരിരക്ഷ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക്, തൊഴിലാളികൾക്ക്, ഈ രാജ്യത്തെ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിന് മൊത്തത്തില് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള പല നടപടികൾക്കും വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള റീഫോംസുമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള തൊഴിലാളി വർഗം വളരെ ശക്തമായ സമരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ റിഫോംസ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മുടെ സഖാക്കളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ തന്നെ സഖാ ബേബി കാസ്ട്രോ സർ ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ് അവതരിപ്പിച്ചു. സർ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ മനോഹരമായ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ ഈ ക്ലാസ് നൽകിയതിന് താങ്കളോട് ഓൾ കേരള ബാങ്ക് റിട്ടയറീസ് ഫെഡറേഷൻ എന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നന്ദി, നന്ദി, നന്ദി. ഒപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ഓൾ ഇന്ത്യ ബാങ്ക് റിട്ടയറീസ് ഫെഡറേഷന്റെ ചെയർമാൻ സഖാവ് എസ് വി ശ്രീനിവാസൻ, കോമ്രേഡ് Mitra Vasu, as well as all comrades, we extend our sincere thanks to all of you comrades. Thank you. Thank you, sir. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you. Thank you. May I leave?
Yes, sir. Thanks Yes, a sir. lot. Thank you very much. Thank you, sir. Thanks a lot, Comrade Baby. We'll approach you again. Yes, yes. Okay. ഇനി ഓൾ കേരള ബാങ്ക് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ശ്രീനിവാസന് സംസാരിക്കാനുണ്ടാവും. വേറെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ ധൃതി പറഞ്ഞിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ആണ് കട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ടൈം. ശ്രീനിവാസൻ സർ. യെസ്, ഞാൻ എന്റെ മൊബൈലിൽ നിന്നാണ്. എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ വീണ്ടും തകരാറിലായി. കേൾക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കേൾക്കാം. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. I think that S.V. Srinivasan is still with us. Yes. Yes. Should I leave? Meeting is And over. I know. Huh? Pardon? Meeting is over, or should I leave? Now the class is over. Okay. Now a briefing by the General Secretary of KBR. Okay. That's all. Okay. You can be here, or if you want, you can leave also. Okay. Thank you. And being a neighboring state, you can understand Malayalam also. So 40% of Castro's presentation I could understand. 40%. So I would like to speak in Malayalam. And Okay. if you are here, whatever point for your consumption, I will speak in English also. Okay. I'm here. Okay. Thank you. Okay. This is the 14th class we are conducting, and as said by our program director, all subjects were different. Some are pertaining to our retirees associations. One was the history of AIBRF. One was about the income tax, and so many variety of subjects which will help our leaders to understand and get more confidence in their working as office bearers of KBR. This is mainly for the second tier of leaders. We are making them capable to take over the leadership of the state federation and as well as the bank-wise retirees organizations. And next class will be within 15 days. We will be holding the next class. It will be an analysis of all the 14 classes and the opinion of our members about the classes, the criticism they have and the appreciation they have, and the modifications, if any, they propose. And in the next, we are holding our annual conference, our general body meeting during May 28th and 29th, 2 days meeting. And we will be electing new office bearers. And for the next term of office bearers, we will have the suggestions of our members about our classes, and if they propose to continue the classes, the new team can think of that. That is our main aim of analyzing the classes. Now I would like to thank Comrade R.R.S. Iyer for getting Comrade Baby Castro to take the most important subject and the current subject. And as Castro was telling, that has not come with all its effect, because the government has not decided about the date of implementation or the mode of implementation. So we are in the right time to study the problem. I hope that more and more classes will be necessary to study the problem in depth, so that we will be considering that in the next term. Now what I would like to say is about our conference. We are holding our 10th conference, and this is after the corona pandemic. For the last 3 years, we could not do anything practically
except these classes. And organizational activities were nil, we will like to say. We have to revamp our members, we have to revamp our organizations, and we have to revamp our state committee, state affiliates and district committees. And I hope that the next general body will help for that. So I would like to request all our units and district committees to take up the challenge of successful conduct of the conference. The success of a conference depends upon the participation of its members. Not how we conduct the conference in an elaborate manner, or how we conduct how we accommodate the people who are coming, how better foods are supplied, or how the programs are conducted, whether any cultural programs are included in it. It is not like that. It is the participation of our members and expression of their views about the activities of our function. So my request is that all the units and district committees should be convene their area meetings, district meetings, and request and motivate our members to attend the general body meeting as well as the previous day public session. In the public session, we propose to have a jatha also, and it will be conducted at AIDPA office, that is near the KSRTC building, because we did not get the town hall for both the days. It was not available. So we were compelled to convene the meeting in two venues. The first day venue is AIDA Jubilee Hall. Everybody knows that because we have conducted so many programs there. And we will be holding the procession from somewhere near, not a long route march. It will be a short march to bring the attention of the general public. And we will be inviting important personalities to address it. And we are glad to inform that our chairman, Comrade S.V. Srinivasan, President S.M. Deshpande, General Secretary S.C. Jain, all the three top leaders of AIBRF have agreed to attend the meeting. Jain will be coming on 29th only, because on 28th he is having the state general body meeting of Karnataka. And I hope that all the other two office bearers will be with us for the 2 days. And on both the days, I request that our members should attend, because in the public meeting, mostly it will be the public session, and the general topics will be discussed in that. And in our delegate session, problems relating to the band retirees will be giving more importance, and there the delegates and observers may get time to express their views and suggestions and project their suggestions. So I request all banquet units to send the delegates in full, and observers also. There is no limitation for observers. Any number of observers can be brought in, and if time permits, the observers will also get allotment for expressing their views in the general body. And another
matter I would like to mention is that others also, apart from delegates and observers, we never object anybody entering in the hall, any retiree, who want to hear or who want to witness what is happening in the general body. We will not forbid them, we will not stop them. And the last meeting also, we permitted all retirees who came from different parts of our country to witness the conference, even though they were not elected as delegates and observers. They were allowed to enter in the hall. This time also, we propose to continue the same pattern if there is no objection from the Central Committee of AKBR. In the AKBR Central Committee, we have not discussed that matter. It will be discussed in the next Central Committee, and if there is no objection, the same pattern that we have followed in the last meeting will be continued in the 10th meeting also. So one is that participation of our members. Then next is fund. Fund is most important. And whenever we collect fund for All Kerala Bank Retirees Federation, we take one position that the fund collection should be a beneficial organizational work for the federation, for the units, bank-wise units, and also for the district committees. These are the three functional offices with regards to a state federation. State federation office, central office, bank-wise unions affiliated to the federation, and the district committees of the state federation. All the three units require money for their function. Of course, there are we are getting subscription from the members, and the district levy collected and distributed to the district committees. But apart from that, whenever we make a special collection, and the portion of the total collection will be distributed to all the three. Even though we are collecting making coupon collection for the purpose of the conference, we are distributing the funds. 40% of the total collection will be given to the collecting units. 40% will be available for the All Kerala Bank Retirees Federation, and 20% will be distributed to the district committees as decided by the Central Committee of All Kerala Bank Retirees Federation. Last time, 9th conference, we have collected and we have distributed in the same pattern. And as the coupon collection was finalized only 2 months before, we could not distribute the district fund earlier. But 2 weeks back, we have distributed the district's portion to all the 14 district committees. There, how we have decided is the district committee portion from the district committee's portion, 5,000 will be distributed to all the 14 district committees. So 5,000 means 70,000 rupees is set apart for distribution equally to all the 14 district committees. The balance is divided and distributed as per the membership in each district. How we are getting the district levy? District levy is
we are getting as per the membership in each districts, and it will be distributed. So this balance amount of the coupon collection, after setting apart 5,000 each to the district committee, the balance is divided as per the membership, and it is sent to the district committees. Next time also, in the same way, we propose. And in the coupon collection, we are not aiming only to get the money. In coupon collection, what we propose is that in entire Kerala, our members in a batch should visit all the bank-wise branches, all the branches. Do not leave any branch where we may not have any members. You enter in any bank as far as possible. The bank-wise unions will cover their branches, and those branches which are not covered by the bank-wise retirees organizations, the district committee should cover. And why we are insisting that is, we are mainly focusing the coupon collection from the working employees and officers. They are our future members. After retirement, they should come with us, and they should know what we are doing as bank retirees, and whatever benefits we are earning, we are achieving, it will be available to them after their retirement. So we should tell them, we are fighting for improvement of our pension. Thereby, when you retire, you will get a better pension, and the system will continue after your retirement. We are fighting for improvement of family pension, and when you retire, your family also will get the improved family pension. So we are, whatever achievement we are getting, you will also get it after retirement. And at present, whatever they are earning, it is an after effect of our struggles when we were in the banking industry. And United Forum of Bank Unions is not something which we don't know, or they don't know us, because it is formed by us only. The present retirees organized the United Forum of Bank Unions. Some 20, 30 years back, we found the United Forum of Bank Unions. So these people who are sitting in the office and who are members of the United Forum, after retirement, they will join the retirees organization, but the United Forum will be friendly with them only. And now the United Forum is friendly with us. So we should, if they don't know that, we have to educate them. We have to give them the leaflet prepared by the central office. So meet each and every individual inside the bank, whether it is an officer, whether it is a manager, whether it is a deputy general manager or a regional manager, meet them. Whether it is a clerk or peon, meet them and give our notice. Some may not respond. Some will say that no, we don't want. Okay, but our leaflets should reach them. Today or tomorrow, they will understand what we are doing. So by coupon collection, our second aim to meet the present that will help us to get more money. That will help us to introduce with the present retirees, and that will help our retirees, our members, to get a training. It is a drill, because every bank retiree is keeping quiet. They are not doing anything because they don't have any work, no, and agitation at this time. So they are keeping quiet. Let them move. Let them move. Let them meet members, and let us give some drill to them to meet, to do some organizational work. The entire bank retirees should involve in the coupon collection. Units and district committees, especially bank-wise unions, should insist that each member
should bring one donation from an employee. One donation, whether it is 100, 200 or 500. Each employee should approach somebody, either the bank officer, bank retiree, or somebody of some of their friends, and get one donation. That means every member will be aware of our conference and aware of the fund collection. And if they collect one donation from one member, I am sure that they will attend the meeting also. So fund collection is not for fund only. It is a propaganda. It is entrusting some job to our members, and it is meeting our future members. So fund collection should be made successful. And another important factor I would like to tell you is the working of the reception committee. The success of every conference depends upon the effective functioning of the reception committee. We have already formed the reception committee, and the reception committee started its functioning also. And in the central office, the members, the office bearers of the reception committee should visit frequently and help the convener, joint convener, and other office bearers of the reception committee to do their preliminary works. And during the conference day, all the reception committee members should be available to welcome the comrades coming from different parts of a country, and do every help to them. That is the one thing. And our cultural wing, ABCA, All Kerala Bank Retirees Cultural Association, and they will also be having some role in the conference. They can plan some programs during the interval time, and during the delegate session, and during the public session, and before the flag hoisting. And they can also, according to that, they can also have their some program, and they can also have an exhibition of books in town hall. The books written by our own comrades and published by our own comrades, as we have conducted at the AIBA hall while our 19th program was going on. So ABCA is also will be having some work and some duties for the successful conduct of the conference. And my appeal is, our conference everywhere, when you go for a meeting outside Kerala, definitely you will be approached by other comrades to tell you that the functioning of AKBRF we appreciate. In every state, there will be appreciation for the work of the AKBRF. The reason for the appreciation is the united action, united activity presented by our members. We are one, and we are doing a complete unified activity for All India Bank Retirees Federation. We are the state committee of AIBRF, and our aim is to unite the comrades and to implement the decisions of All India Bank Retirees Federation. And it is amply illustrated and agreed by all that the first or the prominent state committee in India in implementing the decisions of AIBRF is All Kerala Bank Retirees Federation. Through this conference also, we should prove that we are not lagging behind and we are coming forward. And I will tell you that there are more and more state committees now coming forward to implement all the calls of AIBRF and to
to work for All India Bank Retirees Federation. That is our aim, and for that I request all bank-wise unions, all district committees, and all comrades to work together and make our conference a grand success. Thank you all. That's all. Okay, our scheduled time is. Just a second. second. Our scheduled time is 12:30. We don't want other matters to be discussed other than the workshop affairs. I think it is better we conclude immediately. It will drag on. Okay, എന്താണ് പറഞ്ഞോളൂ, ഒരു മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ അമെൻഡഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതില് നമ്മുടെ ഡെലിഗേറ്റിന്റെ ബ്ലോക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത് 600 അതന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ബട്ട് ഇപ്പോഴത് പഴയത് പ്രപ്പോസൽ ആയിട്ടുള്ള 10,000 തന്നെ ഒരു ബ്ലോക്കിനായിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത്. ഈ കോർ കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ചെയർമാന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം മാത്രമല്ലോ. ഞാൻ SC ജെയിനിനെ ഞാൻ ലെറ്റർ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത്? Okay. You are correct. It will be informed the Jain and it will be corrected. Yes, thank you. Okay, with your permission, Srinivasan sir, I think it is better. Otherwise, it will drag on. Our intention is to conclude the workshop and have the workshop matters only to be discussed. So, I take your permission, and we are concluding. Okay. The 14th workshop now. The scheduled time is also over. Okay. Okay, thank you. Thank you all once again. Okay. Shall we disperse? Okay, we are dispersed. Yes. Thank you all. Okay. Thank you.